ನಿಮಗೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಗೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಅಷ್ಟನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಾಸ್ತಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉರಿಸಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಇಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಚೂಟನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಸೈ ಅನಾಲಜಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ 20 ಫ್ಲೋರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಜಂಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಸಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಮೆತ್ತಗೆ ಹಾಸಿದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನೀವು 5 ಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಾವು 10ನೇ ಫ್ಲೋರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಬಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಸಕ್ಸಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಆದರೆ ಚಂದ್ರಯಾನ್ 2ನಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು? ನಾವು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, 5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು 5 ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು, ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ 10 ಆಗ್ಬೋದಾ? 10 ಮೀಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಬಟ್ 15 ಮೀಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಚಂದ್ರಯಾನ್ 2ಗೆ ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. 800 ಮೀಟರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕು, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಮೋರ್, ಬಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್, ಬಿಗರ್ ಸೈಟ್. ಸೊ ಆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಸೊ ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಹಿಟ್. ಚಂದ್ರಯಾನ್ 3ನಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಕಲಿತಿದ್ದು ಪಾಠ ಏನಂದ್ರೆ, ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ವರ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೀಟರ್ಸ್, ಲೇಸರ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮೀಟರ್, ಹಜಾರ್ಡ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಮೀಟರ್, ಆಕ್ಸೆಲರೋಮೀಟರ್. ಔಟ್ ಆಫ್ ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು? 5 ಇದ್ದಿದ್ದು 10, 2 ಟೈಮ್ಸ್, 4 ಟೈಮ್ಸ್, 8 ಟೈಮ್ಸ್. ಎವ್ರಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಎ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 8 ಟೈಮ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಆ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ 500 ಮೀಟರ್ ಬೈ 500 ಮೀಟರ್ ಬದಲಾಗಿ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೈ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಯು ಡಿಫೈನ್, ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಚಂದ್ರಯಾನ್ 3 ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದರ ಚಾನ್ಸ್ 1 in 10 lakh. ಈ 1 in 10 lakh ಹೇಗೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ 6 ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, 10⁻6. ಸೊ 10⁻6 is 10 lakhs. ಸೊ ಇಷ್ಟು 6 sigma reliability, this much was given. That is why our chairman was very, very confident. If nothing works, propulsion system works, it will land up. So this was the confidence that was there. So it is all. My name is Varsha. I am from Hamid Pare B.Ed College and I have completed MSc in Physics. I feel very happy that you also completed MSc in Physics only. Thank you, sir, for coming here. And my question is, most of the opportunities are given to the in research field. I found for only engineering backgrounds, not for the basic science. Because I applied for SAC and ICBR. Now I am preparing from 2 years. Right. Technology is also improved, and our syllabus is just a basic. And what we need to build to get into the new technology in research. Right. You have posed real problems. Yes, of an educationalist. So I must compliment you for this. And also I would like to ask about what are the difficulties you face during this your journey. Fine. Because everyone will ask who is your inspiration and how it is possible, but how you feel difficulty, because you are also from this Gulbarga University only. That's why I am asking. Right. Yes. Thank you, sir. One thing is, if you observe the number of research journals, say in science, pure science, about 80% of them are biology. Yes, sir. We will not find the difference. Physics constitutes only about 5%. In that astronomy, astrophysics 1 or 2%. The most favorite subject for all our students. So this is how the fact is. And in fact, we must envy the students who are studying, say, humanities, anthropology, psychology. The reason is this: you and me dealing with physical entities, they are easy to understand, because ಒಂದು ವಸ್ತು ಇವತ್ತು ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, tomorrow also it will react the same way. For my experiment, for your experiment, the response will be same. You just see our friends who are studying BA, their subjects are so difficult. Subject in the sense what they study is so difficult. Choose a person
the way he or she behaves today is different from what she behaves tomorrow, and the way they respond to me is different. So they have more challenge actually. We are fortunate that we are doing physics, non-living things we are dealing. So we must compliment, congratulate those who are really doing well in the say humanitarian subjects. ISRO, we have, you can enter ISRO, you can join ISRO after your ITI, diploma, BSc, MSc, engineering, MTech and PhD. Essentially in physical sciences. The number of employees, about 30% of them are mechanical engineers, about 30% electronics and communication, maybe 10% electrical and allied. Physics people constitute about 2-3%. Yes, sir. Mathematics 2-3%, computer science about 5-10%. This is how the constitution. And I must tell you one more thing here. People who study engineering in what is that? Aerospace engineering. Yes, sir. Many of my junior friends, those who are studying PUC, BS 10th, they feel I will study aerospace engineering so that I will join ISRO. It will be difficult, but it has to be lived like that. So we have chosen that path. Not much can be done about it. Then yes, what are the difficulties that we face? ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. Most of it is not useful. There is huge gap between what we read in the textbook and what we implement there. ಆಮೇಲೆ ನಾನು RF ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಅದೇನಂದ್ರೆ ಒಂದು IC ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್, ಹೈಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆಪ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ, ಆ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಈ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು 7-8 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀಸನ್ ಇದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ 5-6 years to understand the failure modes. ಗ್ರೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಪೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ we cannot repair there. ಆದ್ರಿಂದ this takes time. So what you said is correct. During those days it was not there. Some 4 mm per year. This is what is going on. Correct. Every 100 years 4 centimeter it will go away. One day it will escape. There is something called serendipity. Means that is how it is. As a student of science, we have questions like why at all this universe should exist. ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಸಮಯ ತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೂ 1916 ನಲ್ಲಿಯೇ ಅಪೋಲೋ ಮಿಷನ್ಗಾಗಿ ಬರೀ 1-2 ದಿವಸ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಇದು ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತಗೊಳ್ತು? Science ನಲ್ಲಿ the most researched topic is dark energy. What is this dark energy? I'll just try to tell you. ಈ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, we all believed initially earth is at the center, sun, moon, everything is revolving. This is what Ptolemy, he concluded this is how it is. So we attribute it to Ptolemy. Then came Copernicus. He said, see, Mars is rotating, it goes back, comes again. The retrograde motion of Mars can be explained only when we consider sun is at the center, we are all revolving. With so much hesitation, we accepted, we changed our textbook, then we moved on. Then we understood there are plenty of stars, but Galileo could find out there are planets, there are natural moons for all this. Why it is all bound, we were not knowing. Newton in 1666, he said there is gravity, this is how it is all built. So we understood, okay, this is how it is. Then in 1927, telescopes, bigger telescopes came, then people started searching. They found galaxies, cluster of galaxies being there. Then Edwin Hubble, when he was studying all this, he understood that the universe is expanding. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಏನಿತ್ತಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಬಲೂನ್ ತರ ಇದೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ, ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. But when he said universe is expanding, again we had to change our textbooks. Then okay, we understood, fine, earth is expanding today, tomorrow, day after, tomorrow, today, yesterday, day before yesterday. If we go back like this is how we come to 1370 crores years back. It all started with Big Bang. Then
it is now expanding like this. The next important question, interesting question is, when this expansion will stop? Because energy is finite, it can neither be created nor destroyed. So somebody has lost it. Now one balloon ಓದಿದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಓದಿದ್ರು ಅದು ಒಂದ್ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಇವತ್ತೇ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೆ ಕೂಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ವ, ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸೊ ವಿ ಆಲ್ ಮೈಂಡ್ ಲೈಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ನಾವು ಯಾಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರ್ ಫೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಸೊ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್, what is the rate at which the expansion is reducing? Hopkins University, they found the answer. Universe is expanding. Rate of expansion is not decreasing, but it is increasing. Universe is expanding with acceleration. This is what we have understood. ವಿಶ್ವ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷದಿಂದ ಹಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶ್ವದ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆಯ ವೇಗ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. We don't know who is giving this energy. So this we call it as dark energy. There is some energy which we don't know that is responsible for this expansion. So, but unfortunately, a dark energy, it is not interacting with our light. It's not listening to me. I'm not able to show the torch. Whatever electromagnetic waves we know, it is not responding. Then how do we make it interact? We don't know. This is where the technology will stop and science will have to advance. 1969 ನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಯಾನ್ಗೆ ಚಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ 4 days ಸಾಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಇವತ್ತಿಗೂ 4 days ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. But we took 45 days. Why? That's a good question. And you also asked ಆದಿತ್ಯ ಇಲ್ವರೆಗೆ ಯಾಕೆ 107 days ಬೇಕು, ಇಷ್ಟೊಂದು ದಿವಸ ಬೇಕು? ಇಂಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ನೋ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ನಿಂದ 11.2 kilometers per second ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಎಸೆದ್ರೆ it will not come back. This is what is escape velocity. If I go little above, it will come down. At about 235 kilometers, it is 10.9 kilometers per second. Unfortunately, India is not having a rocket powerful enough to push something with 10.9 kilometers per second. Should it stop us from attempting some things? No. This is where Indian ingenuity is coming into picture. People worldwide, people are, envious about this. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನು, ಈಗ ನಾನು ಜೂಲ ಆಡಬೇಕು, ಜೂಲ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಬ್ಬರಿ ಕಟ್ಟೋದೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು, ಕೊಬ್ಬರಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು ನಾನು. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೆವಿಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಸೊ ಹಿ ವಿಲ್ ಪುಷ್ ಮೀ ಇನ್ ಒನ್ ಗೋ, ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಚ್. ಬಟ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್. ಹಿ ವಿಲ್ ಪುಷ್ ಟು ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಎಬಿಲಿಟಿ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಜೂಲನ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಬರುವಾಗ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಚ್ ಟೈಮ್ ಐ ಗೋ ಅಪ್, ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಗುಬ್ಬಿ ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಕಾಗೆ ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇನ್ನೂ ದೂರ ಇದ್ರೆ ಕವಳೆ ಬೀಸ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸ್ಲಿಂಗ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಚಂದ್ರಯಾನವನ್ನ 10 ಸುತ್ತಲೂ ತರ ಮಾಡೋದು. ಈಚ್ ಟೈಮ್ ಇದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗೆ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆಗ ಫೈರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 10.5 kg per 10.5 kilometers per second is what best ISRO rocket can give. We have to be careful. So this is why it took 45 days. But then you will ask, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? 1969 ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಂಡ್ ರಷ್ಯಾ ವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಗೆದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೂ ಅಮಾಂಗ್ ದಮ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್. ರಷ್ಯಾ 1957 ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಹಾರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಸೆಡ್ ವಿ ಒನ್. ಅಮೆರಿಕಾಗ ಅದು ದೇ ಟುಕ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್, like now we will make our man to land on the moon. They declared. ಹಾಗೇನಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ತಯಾರಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಜಿದ್ದಿ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಹೊಲ ಹೋಗ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಮನೆಯಾದ್ರೂ ಖರ್ಚಾಗ್ಲಿ, ನಾವು ಗೆಲ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಬಳಸಲ್ಲ. 2025 ನಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಗೇನ್. ದೇ ಯೂಸ್ ಪಾಸಿಬಲಿ ಎ ಲಾರಿ ಟು ಕ್ಯಾರಿ 3 people, 4 people, which auto can take. But that was prestige. So they have technology, they can go. India also is trying to build that 10.9 kilometers per second. Until then we keep using these things. So this is how the race is. Aditya L1, see Aditya L1 has to go to 15 lakh kilometers. Then whoever goes, they will have to go with his speed only. It's not that
India is lagging something. Even America sends, they also will. In fact, Japan is sending their craft. Technically, we know how to solve. Criticism, how did we solve? This is really, every scientist will face this problem. At least, Chandrayaan 2 case nalli, globe was knowing, India was knowing that we failed. Laboratory nalli divsa agta ide. Based on that, we are able to guess, okay, up to this work, up to this work, we knew that the velocity was more. We knew, but one interesting fact is this. Avattu landing agೋ ದಿವಸ we were about 150 people sitting in the mocks operations. Do you think anything we could have done? Once we say land, you start landing? No. We are only spectators. ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ 20 ಫ್ಲೋರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಿಂದ ಜಂಪ್ ಮಾಡೋಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ there is nothing I can do. ನಾನು ಕೂಗಿದ್ರು ಕೇಳಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡೋ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ರೀಸನ್ ಏನು? ಮೂನ್ ಇಸ್ at 4 lakh kilometers. ಸೊ ನನಗೆ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಏನಾದ್ರು ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ 1.25 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಬರಕ್ಕೆ. ನಾನಾದ್ರೂ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದರ್ 1.25 ಸೆಕೆಂಡ್, 2.5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಎ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಸೊ ಹೀಗಾದ್ರೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ, ಹೀಗಾದ್ರೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್, come up to 1500 meters, then you hover, like burn the rockets so that you 12 seconds ke you measure where is the good place to land. Then you come to 150 meters, again decide whether to land here or another 40 meters away. So all this sequence were done. But Chandrayaan 2 nalli ellivargu namaga data barta ittu, admele we are making a guess. Okay, it could have happened like this. For sure we are not sure. Then your question about black holes. So what is a parallel universe? And your question was, interesting part of your question was, do you believe in parallel universe? So as I am reading, people are proposing that this is a possibility. There is multiverse theory. It's not universe. It's not one. It is multiple. Then there must be antimatter. There is cyclic theory. All will expand, all will contract, again it will expand. Because I do not have the opportunity to make my own experiments, I will value each of them as I am equally enthusiastic as you are. So I am also a student. But when it comes to this, I am also studying what they are telling. Tomorrow, maybe after 20 years, you will come here, I will sit there and I will be asking question if you are working on this. This is how science will advance. So, as of now, yes, this must be possible. Coming back to that dark energy, dark thing, it is quite related also. The propositions are like this. We said Panchabhutas, the Greeks said Chaturbhutas. In Chaturbhutas, they call vacuum as an energy, they call quinta essentia. Quinta essentia is, they believe it is expanding, it's not that some energy has been put into this. Can we say no? We have rewritten our textbook many times. We are now don't want to say argue too much. Maybe yes, you please prove. So what we are asking is, unless you say this is how it is, I will tend to believe. Whether I believe in multiverse, I believe in cyclic theory, yes. ಐವರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ನೀವು ಬರೀ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತಾಗ್ಲಿ, ನೀವು ಬರೀ ರೈತರಂತಾಗ್ಲಿ ಏನನ್ನೂ ಅವ್ರು ಗಮನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಮೆರಿಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, yes. Which class are you in? 8th. Yeah, I remember. It's a really, I'm impressed. There are companies who are making electric propulsions. ISRO is trying, others are demonstrating. So, if you don't get chance to join ISRO, that's not the end of the road. You can always work outside. So, there are companies who are doing this. So, only pride is it is happening in India. It should happen and it should work for India. So
It will happen. It will happen. So possibly now, okay, it's a good sign of being a good student of science. So whether wormholes exist, he came up with another way of asking the same question. Might be. The answer is might be. See, same is true for aliens also. Whether aliens exist, if we take the galaxies like Milky Way, stars like Sun, planet like Earth, if we observe, the statisticians estimate that there should be at least 50,000 places where life should exist. But we have not just encountered the second place. That doesn't mean it is not there. We have not got it. Our 1977 Voyagers, they have carried gramophones, 2 of them. So in 45 languages, we have spoken. Humans have spoken. And how Saturn looks from here, how Sun looks from here. Those pictures are there. If they play on their TV or the instrument, they will come to know, oh, it is not from us, it is from some other place. So we are expecting that they will contact us. So there is a hope. But then there are 3 possibilities. They are still in, say, Stone Age. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಟಿವಿ ಆಗಲಿ, ಗ್ರಾಮೋಫೋನ್ ಆಗಲಿ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರು ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Again it takes these 47 years to come here. Third possibility is they know thousands of places where life exists. ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. But third possibility is less. ಯಾಕಂದ್ರೆ they are also created by nature. Nature has created us. ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಾವು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಸೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. Same is true for wormholes. Just because we have not found it, it doesn't mean it is not there. But chances, that's only an estimation. There is no permanent truth in science. Less probable, more probable. So it will swing between this and this. This is where debates will happen. You give bigger evidence, it will come towards this. Other person gives other counter argument, it goes less probable. So it will always swing. So there is no permanent thing. You will also laugh if you know my 10th marks. It was only 85%. So that time 85% was district topper. ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೀಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಕಾರ 1370 ಕೋಟಿ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ವಿಶ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. 460 ಕೋಟಿ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಭೂಮಿ ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು. 400 crores of years ನೀರು ಬಂತು. ಅನದರ್ ಹೀಗೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 350 crores of years back it started. 70 crores of years back plants started, animals started, multicellular organ. Then 35-40 lakhs of years back ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ ನಮ್ಮ ancestor ಮುಂದಿನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೈಗಳಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ರು. They became bipedals from tetrapods. So they started walking. 35 lakh years back Australopithecus ಅನ್ನುವಂಥ apes ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಬಂದರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ some 20 lakh years back ನಿಯಾಂಡರ್ತಾಲ್ ಮನುಷ್ಯರು ಬಂದರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೈಡೆಲ್ಬರ್ಗ್ ಮನುಷ್ಯರು ಬಂದರು. Just 2 lakh years back we, the Homo sapiens have come. ಅವತ್ತು ನಿಯಾಂಡರ್ತಾಲ್ಸ್ ಇದ್ರಂತೆ. We have killed all of them. We are now rulers because we are highly adaptable. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಜ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀರು ಕೊಟ್ರೆ ಬೆಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಕೇವಲ 12,000 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ. Until then we were all roaming around in search of food. So we stopped, then started the civilization. Around 6,000 years back Mesopotamia was the largest city of the earth. 3,000 people ಇದ್ರಂತೆ ಅವತ್ತು. So then came the Harappa, other civilizations. In all this, about 70,000 years back, humans started going from Ethiopia. 40,000 years back, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. If you are the first person to come here, no human being here. Only the animals, plants, the serene beauty, the clean water. But then ಇಷ್ಟೆಲ್ಲರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ we have made several distinctions among ourselves. ಆ aliens ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಯಾಕಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಒಂದಾಗ್ತೀವಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್. ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿತಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಂದ್ರೆ
ನಾವು ಈ ದೇಶ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಧರ್ಮ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಭಾಷೆ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ದಿಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನಾಟ್ ಬಾದರ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಅರ್ತ್. ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಮೋರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. Till landing of Chandrayaan-3, after landing of Chandrayaan-3, how blessings were taken and how important to be a scientist and how to become a scientist, relationship between scientist and science. And thank you for enlightening us, and thank you for sharing that, to promote youth festival in colleges to encourage the youth talent, staying positive in all situations and evaluating each step for the successful career in all streams, and how Indian scientists solve each problem in limited budget. Thank you so much for deeply explaining about the functioning of amplifier, clearing doubts of all the students, providing us detailed knowledge regarding working of Chandrayaan-3, and thank you so much for explaining about the work culture of ISRO for smooth working of projects. Thank you so much, sir. Your work has enlightened each and every person present in the hall. Your talks has ignited our students, especially science students, to take up their career in science field and make great achievement in science and technology. We all pray and wish all the best for your future engineers. Good evening, everyone. My name is Tanmay and I am from SIM Mehta CBSE School. I am proud to attend this function. First of all, I congratulate to all Indians for the safe landing of the Chandrayaan-3, and also hats off to all the ISRO scientists who have contributed in this mission. First of all, there were many successful missions in the ISRO, and I hope that many other successful missions follow up. And I thank ಅವರ ಒಂದು ಸರಳ ಸ್ವಭಾವ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಒಂದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗಲ್ಲ ನಮಗೇನ್ ಅನಿಸ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರ ವರ್ಡ್ ನಾನು ಅವಾಗ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಯು. ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚಂದ್ರಯಾನ-3 ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರಯಾನ-3 ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರುವ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ BHM ಗಾರ್ಗೆ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬುವುದಿಲ್ಲದ ಧನ್ಯವಾದ. ಬಸವಣ್ಣ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ, 1000 ಸಚಿಯ ಮೇಲೆ 1000 ಹಾಯ್ದಂತ ಇತ್ತು ನೋಡಯ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಅವರ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸೋಜಿಗದ ವಿಷಯ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು, ಅದು ಬೇಗ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಬಹಳ ಇದು ಶೌಚನೀಯ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಹೆಂಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸಂಗತಿ ಅನಿಸ್ತು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ. ಅದು ಅವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಹನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ ಆ ದೇವರು. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸರಳವಾಗಿ, ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಆಯಾಸ ಪಡದಂತೆ 2.5-3 ತಾಸು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಅವರ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಆಯಾಸದ ಒಂದು ಕಳೆ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ. ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ, ಅವರ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಒಂದು ಚೇತನಾ ಶಕ್ತಿಗೆ ನಾನು ವಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಹ್ಯಾಟ್ಸಪ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಿನ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ದಾರ್ಕೇಶ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಸ್ನೇಹಿತರು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್. ನಾವಿಬ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳು ಬಹಳ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಓನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್, ನಾನು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾವು ಮನೆ ಮುಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಗೋಲಿ ಆಡೋದು, ಚಿನ್ನಿಕೋಲ್ ಆಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋದು, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆಗಳಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀರಿ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಆಡಿವಿ. ಪ್ಲಸ್ ಜಗಳನು ಆಡಿವಿ, ಮಾತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ನಂತರ ಹಾಗೆ BSc ಆದ್ಮೇಲೆ MSc ಬಂದಿದ್ದು. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ BSc ಓದೋಣಂತ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿದ್ದು. ಅವೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಬಂತು. ಹೌದು, ಇರೋ ವಿಷಯ. ಸೊ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆದಾಗಲೂ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು B.Ed ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮೂರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಕಾರ್ನಾಗ ಅವಾಗ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ನೆನಪು. ನಂತರ ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಸುಮಾರು ಒಂದು 100 ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ನನಗೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಅದರ್ ಬುಕ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಓಶೋ ರಜನೀಶ್ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದು ದಾರ್ಕಿಶ್ನಿಂದನೇ. ಅವತ್ತು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಂತ, ಅದಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಇದ್ರೂ ತಗೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ರೂರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ರೂರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದಿರೋರು. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗ ಆಕಳಿದ್ವು, ಆಕಳ ಕಾಯ್ತಾ ಓದ್ತಿದ್ದಿದ್ದು. ದನ ಕಾಯ್ತಾ ಓದ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಷೆಗೆ. ಅದು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಆ ಆಕಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿಬಿಡೋದು, ಕಟ್ಟಿ ಈ ಸೈಟಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಲು ಮರ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅವನ್ ಕಟ್ಟಿಬಿಡೋದು. ಅವಷ್ಟಿಗೆ ಅವು ಮೇಯ್ತಿದ್ವು. ಇವರಷ್ಟಿಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕರೆದ ಕಿಟಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ದಾರ್ಕಿಶ್ ಓದಕತ್ತ, ನಿನಗೇನಾಗಿತ್ತಂತ. ಅವ್ನು ನೋಡ್ತಾನಲ್ಲ, ನನಗೇನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು, ಟೈಮ್ ಆಗೋದ್ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೆ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಆಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಗೊತ್ತಿರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟ್, ಬಹಳ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯಾವ ವಿಷಯನಾದ್ರೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಏನೇ ವಿಷಯ ಇದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್, ಯಾರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಅಂಡ್ IAS ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. IAS ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯನೇ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಳಿದಂಗೆ BSc ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. PV ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಇಂದ ವಿಜ್ಞಾನ ಭವನ ಅವಾಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಅದೇನು ಎಂತು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಹಿಂಗ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಹೇಳ್ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ A ಫಾರ್ ಆಪಲ್ ಹೇಳು, ಅದು ಹೇಳು, ಇದು ಹೇಳ. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ A ಫಾರ್ ಆಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ABCD. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗಿನ ನಮ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್. ನಾನು ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ನಂದು ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ರು. ಇವರು ಈ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರದ ಒಡಪು ಹೊಡ್ತಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಕುಣಕ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದೇನೋ ಒಂಥರ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ತರ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಂದ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೈಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಂದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. ರಜೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡದ ಕಡೆಗೆ, ಕೆರೆಗಳ ಕಡೆಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದು. ಈ ತರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತು ದೊಡ್ಡದು. ನಮಗ್ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎತ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನು ನಾವು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎತ್ತಿ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ ಬಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೋಗಿ ಮಾತಾಡೋದು. ಈ ತರ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು.